ocurre cuando una mujer cree que cada pregunta es por debajo de ella se sienta frente a otra cuya carrera entera se ha construido haciendo precisamente esas preguntas. ¿Qué pasa cuando Meghan Markle sube al escenario esperando a Dorothy en su lugar encuentra a Wendy Williams, sonriendo, paciente y absolutamente dispuesta a no retroceder ni un centímetro? Cuando esta entrevista termina, una de ellas seguir asentada, la otra abandonar el set enfurecida. Y millones de espectadores finalmente ver en lo que sucede cuando la arrogancia se enfrenta a una mujer que ha hecho carrera exponiendo a la gente la silla mirada ha visto de todo. Colapsos de celebridades, confesiones inesperadas, negaciones incómodas, pero incluso el equipo pod asentir que está ser diferente. Y el estudio del Wendy Williams show vibraba con energía. Y el público ya estaba calentado, los letreros de aplausos parpadeaban. Y la música de la banda se desvanecía mientras Wendy se acomodaba en su asiento, el cabello impecable, los ojos brillando con esa mezcla familiar de curiosidad y picardía, se volvía hacia la cimara. Los labios externos en su sonrisa característica buno. Pavón Wendy, alargando la palabra. Nuestra próxima invitada, la conocen. Tienen una opinión sobre ella. Todo el mundo la tiene. Actriz, duquesa, reina del podcast, escritora, chica de California. Por favor, reciban a Meghan Markle, y el público está en aplausos, mezclados con un murmullo bajo. Algunas personas se pusieron de pie, otras aplaudieron con duda, otras simplemente observaron con fascinación. Meghan sale de detrás de la cortina con un vestido azul marino y tacones que sonaban como un metrónomo en el escenario, y el cabello que en ondas suaves, maquillage impecable, mandíbula tensa con una confianza pulida. Salid brevemente al público, no con un gesto cílido, sino con un pequeño y tenso que deque. Terminamos con esto. Wendy se levanta para recibirla. Brazos abiertos, Meghan dijo con brillo. Benvenida, benvenida, Meghan le dio un abrazo arpido. Es coreógrafo a que efecto, y se dejó caer con delicadeza en la silla de invitada. Hola. Wendy responde, la sonrisa sin llegar a los ojos. Yes, interesan estar ac, la ceja de Wendy se eleva apenas. Interesant. No genial, no divertido, no emocionante. Solo interesant. Toma asiento dijo Wendy, reclamando su trono por. Meghan Markle est en el edificio, gente y el público aplaudi otra vez. ¿Cómo estás? Pregunt Wendy. La sonrisa de Meghan se tense. Estoy bien, gracias. Ocupada como siempre. Pesa muchas cosas, oh, lo sabemos, responde Wendy con ligereza, inclinándose hacia adelante. Hablamos mucho de ti ac mir al público, ¿verdad? Una olida de risas recorre la sala, los ojos de Meghan se movieron hacia la audiencia y luego regresaron a Wendy. Lo he notado dijo con frialdad. Parece que todos tienen algo que decir sobre mi vida. Eso es porque tu vida es muy pública, dijo Wendy, eligiendo sus palabras. Te casaste con una de las familias más famosas del mundo. Dejaste esa familia. Hiciste entrevistas, podcasts, libros, documentals. La gente tiene curiosidad. Eso es lo que hacemos ac. Hablamos de lo que a todos les intriga. Meghan se encogió de hombros. La curiosidad es una cosa dijo.
La obsesi en es otra y el público reacción con u, Wendy solt una risita sin imitarse, entiendo dijo. Ya hablaremos de eso, pero primero, si trata la vida en Estados Unidos. Meghan Markle de vuelta en casa. ¿Qué tal el sol de California? Meghan se recost, rica y es tolerable. Al menos la gente finge preocuparse por la individualidad. Es libertad, menos revivir en sia estad la última palabra que como veneno. Wendy sonríe, pero en sus ojos brilla una chispa afilada, tolerable repite. No es exactamente una risa de 5 estrellas, y el público ríe. Meghan alza la barbilla. No estoy aquí para adornar nada dijo. La gente recibe suficientes cuentos de hadas. Solo intento vivir mi verdad en un lugar que no entiende lo que eso realmente significa. Bien responde Wendy. Hablamos del hombre que te hizo duquesa. Si mo est Harry? Y el público contuvo la respiración y el rostro de Meghan se endureció un poco. Harry es bien dijo. Es exactamente donde necesita estar. Lejos de todo eso, siendo. Wendy dej la frase flotando, una institución en que trata a las personas como es embalas y no como seres humanos responde Meghan tallante. Él se est recuperando de una vida entera de ser utilizado. Los dos nos estamos recuperando, Wendy asentí, pero ahora tienen acuerdos con Netflix, un libro, entrevistas, una gran casa en California. Y es otro tipo de escenario. Algunos dirán que salieron de un escenario. Para construir otro, Meghan sonríe de forma delgada. Eso se llama sobrevivir responde. Tuvimos que crear nuestras propias oportunidades cuando nos cortaron. Y es fascinantísimo nadie cuestiona a quienes herdan riqueza y privilegios. Pero cuando nosotros decidimos trabajar, y es un problema, parte del público aplaude. Otros intercambiaron miradas incómodas. Wendy la observe con atención. Mira dijo Wendy. No eres la primera celebridad que dice solo estoy viviendo en una mansión. Mi público es inteligente. Ven ambos lados. Por eso te pregunto. Sostuvo la mirada de Meghan. ¿Entiendes por qué algunos sienten que tu lucha se ve un poco diferente a la de ellos? Meghan soltó un suspiro cargado de irritación. Con respeto, Wendy, creo que la gente es lo suficientemente inteligente para entender los matices. O al menos eso espero. La lucha no es una competencia. Solo porque tuvo un título no significa que no sufre. La lucha no es una competencia, repite Wendy. Cierto, pero la percepción es real. Y la percepción que muchos tienen es que hablas mucho de tu dolor mientras vives una vida por la que muchos matarán. Hubo murmullo incómodo en el público. Las ojos de Meghan brillaron con molestia. Entonces, no tengo permitido hablar de mis experiencias porque otros lo han pasado peor. Pregunta sarcástica. Esa es la regla ahora. Silencio si no estés en el fondo del barril. Wendy levanta las manos. Yo no digo eso, responde tranquila. No te estoy diciendo que te calles. Te estoy preguntando si entiendes por qué algunos ponen los ojos en blanco cuando una duquesa habla de sufrimiento. Y es diferente. Meghan se inclina hacia adelante. El tono convirtiéndose en hilo. Con todo respeto, Wendy dijo. Lo que entiendo es que la gente le encanta decidir si ente dolor puede sentir alguien. Y la mayoría de esas personas no estaban al
una el ni detensi en apareci en el rostro de Wendy, pero su voz segui firm, habemos de alguien que estuvo al dicho. Harry, vimos los titulares, las fotos, los partidos de polo, los eventos, las entrevistas. ¿Es feliz en esta nueva vida? ¿Realmente feliz? ¿O solo es siguiendo el guión? La mandíbula de Meghan se tens. Harry no est siguiendo ningún guión dicho, recalcando cada palabra. Tom una decisión en adulta. Abandon algo tizico y construye algo mayor. Es que es difícil para la gente que en estatada e la fontes e de un neo en uniform caminando detrás de un ADD, pero ya no es neo, y el estudio quod en silencio ante la referencia tan directa, Wendy respondió, muy bien dicho, ya que mencionas la fontes sigamos por a. La gente te vio caminar hacia el altar, vieron la boda de cuento de hadas, y luego vieron cómo todo se derram. Ya has contado tu versi en muchas veces. ¿Crees que hay alguna parte de esta historia en la que te poder es haber hecho algo diferente? Meghan soltó una risa suave, sin alegría que adorable dijo. La idea de que si hubiese sonra du ms o hecho una reverencia ms baja, siglos de estructuras de poder haber en cambiado magicamente. No, Wendy, es lo que pude. Y el resto es culpa de ellos. Varias personas en el público soltaron wow. Wendy asentí despacio, la mirada enderechando un poco. Entonces, no cambiar es nada. Pregunt. Ninguna palabra, ninguna entrevista, ninguna decisión. Meghan cruz los brazos. Lo único que cambiar a dicho ser a confiar en personas que no lo merecen. Ms all de eso no. No voy a sentarme a actuar arrepentimiento para que desconocidos se sienten ms modos esta vez. El público no supo cómo reaccionar. Algunos aplaudieron tímidamente, otros guardaron silencio. La energía del estudio cambió, Wendy lo sentí. Y también sentí cómo la primera fila se acaba hacia atrás, no hacia adelante, muy bien empez a decir Wendy. Wendy lo dijo lentamente. Pasemos a un terreno ms ligero por un momento. Tus hijos. A la gente le encanta verlos, escuchar sobre ellos. ¿Cómo es la vida de mom en California? ¿Son pequeños miembros de la realeza o pequeños californianos? Era una pregunta ms suave, para agradar al público. Pero la expresión de Meghan no se suaviz, mis hijos no son contenido para el consumo público respondí con brusquedad. No son pequeños nada para que la gente les ponga etiquetas. Son solo niños. Y, sinceramente, me cansa esta obsesión con ellos, como si le pertenecieran a alguien ms Wendy parpadí. No dije que pertenecieran a otra persona respondí. Solo pregunto cómo estaban. Es una pregunta bastante normal en un programa de entrevistas. Bueno, quiz ya no basta con normal replic Meghan. Tal vez deberemos dejar de normalizar la idea de que la gente tiene derecho a la vida privada de los niños solo porque han visto a sus padres en televisión. Se escucha a murmullo bajo. Esta vez cargado de incomodidad. La sonrisa de Wendy se afin. Meghan. Los has mostrado en documentals. Los has mencionado en entrevistas. Has dedicado proyectos a ellos. La gente siente que los conoce porque te los trajiste a la conversación en pública. Los ojos de Meghan se afilaron. Eso se llama narrachi en dijo.
No es una invitación para que el mundo invada. Yes diferente. Muy diferente. Wendy se recosta, inhalando despacio por la nariz. Ahora pod a sentirlo. Esta no es una de esas entrevistas suaves que terminan con un abrazo y un meme. Y el público también lo siente de acuerdo dijo Wendy al fin, con voz calmada pero fara. Ya que hablamos del público y de la percepción, abordemos algo directamente. Los tabloids, los blogs, los podcasts, los titulares de fatiga Meghan. Esta gente diciendo que están cansados de escuchar tu historia, cansados del drama real. ¿Qué les dices? Meghan expose una sonrisa pequeña, casi burlona. Les digo que son libres de cambiar el canal responde. Nadie los obliga a mirar, leer o escuchar. Si están cansados, pueden descansar. Pero no tienen derecho a cuidarse de una historia que siguen eligiendo consumir. Algunos en el público aplaudieron. Otros no se movieron de la mirada de Wendy permanece fija en Meghan. No te preocupa. Pregunta en voz baja. Que un día cambian el canal. ¿Why no lo vuelven a poner? Por primera vez, un destello cruz el rostro de Meghan. ¿Molestia? ¿Duda? Tal vez las dos. Pero desaparece enseguida, no responde. Porque la gente siempre está interesada en la verdad. Y soy una de las pocas personas dispuestas a decirla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pasadas que cualquier aplauso. Wendy la observe largo rato. Los dedos tamborileando en el brazo de Cecilia, y el público miraba expectant, sintiendo que una el ni acababa de trazarse, aunque no pod enviar de explotar a todo bien dijo Wendy finalmente. Su sonrisa volví, pero no llega sus ojos. Tenemos mucho que desempacar. La familia real. Los rumores de Hollywood y lo que Meghan dice que la gente todavía entiende mal sobre ella es evolve hacia la semana que dense a dicho, por cuando regresemos. Vamos a hacer las preguntas que todos han tenido demasiado miedo o demasiada educación para hacer. La banda empezó a sonar mientras cortaban a comerciales. Pero la tensión en el estudio no se movía ni un milímetro. Meghan miraba al frente. Con la mandíbula tensa, Wendy revisaba sus tarjetas azules. Con los labios apretados. La primera ronda a terminado. Nadie sabe en quién estaba ganando. Pero todos saben una cosa. Esto estaba a punto de ponerse feo. La música se desvanece. La serie de aplausos volvió a encenderse, y la audiencia aplaudía en automático. Pero debajo del ruido seguía la misma incomodidad eléctrica. Ya no estaban viendo una entrevista. Estaban viendo una mecha encenderse. Wendy en su silla, tarjetas en mano. Sonrisa firme, hemos vuelto dijo con suavidad. Estamos aquí con Meghan Markle, duquesa, madre, magnet de los medios. Depende a quien preguntes, algunas risas. Meghan no se une, es que Wendy continúa, inclinándose un poco hacia adelante. Hablamos, Meghan exhala por la nariz. Ajustándose el puo de la blusa como si hubiera estado esperando a que empezaran las preguntas reales. No es eso lo que hemos estado haciendo. Responde, Wendy ignora la pula con una sonrisa practicada. Ya sabes si mo soy, Meghan. Hablamos de temas candentes. Hablamos de lo que surge en las mesas de cena, en los chats de grupo, en los comentarios a las 2 de la mañana, pas las tarjetas,
mir hashia arriba, y sabes que surge mucho. Meghan la mir fijamente, estoy segura de que me lo vas a decir, te respondí Wendy simplemente. Y no solo la boda de cuento de hadas, ni las repeticiones de suits, pasa dramatica, y al drama, y al público murmur, Meghan solt una risita seca por supuesto. Dios no quiera que la gente se interese por mi trabajo cuando puede obsesionarse con mi trama. Wendy asentí despacio de acuerdo, empecemos por algo sencillo. Hemos visto muchos titulares últimamente sobre tensión entre ciertos miembros de la familia real, filtraciones, insiders, todo es lo. Ya has dicho lo tuyo antes, pero si tuvieras que describir tu relación con ellos hoy, en una palabra, culsra. Meghan no dud, inexistent de yo el audiencia reaction de inmediato. Gritos ahogados, susurros, respiraciones cortadas, inexistent repite Wendy. No tensa, no complicada, no trabajando en ello. Solo inexistent. Meghan se encoge de hombros, casi aburrida, prefiero ser precisa respondí. No estamos enviándonos mensajes. No estamos llamando. No estamos haciendo tarde por Zoom. Ellos viven en su mundo. Yo vivo en el mo. Sientes tristeza por eso. Insiste Wendy. Algo en arrepentimiento. Las ojos de Meghan se volvieron feroz. La tristeza es un lujo que se tiene cuando la gente realmente lo entendió. No voy a fingir duelo por relaciones que fueron condicionales. En el mayor de los casos, no bajo recurrir al público, la expresión de Wendy no cambia. Pero su voz tiene filo ahora. Muchos espectadores dijo miran tu historia y ven una familia que fue expuesta públicamente a escala global. Ven entrevistas, documentals, un libro. Y algunos dicen, ella no solo ser la puerta, incendi la casa al salir. ¿Entiendes esa perspectiva? Meghan inclina la cabeza, con una sonrisa helada. Si decir la verdad les parece un incendio respondí, pues no debieran construir la casa con mentiras y el público estal, aplausos, jadios, negaciones, Wendy dej que reaccionaron. Luego levant la mano. Su mirada no se apart de Meghan, bien dijo. Hablando de cosas, hablamos de Hollywood. Unos cuantos en la primera fila se inclinaron hacia adelante. Fues actores antes de todo esto continuó Wendy. Te alejaste de eso. Luego fuiste realeza. Te alejaste de eso. Y ahora hay rumores y ya sabes que yo lo leo todo de que es regresando al foco de Hollywood. Nuevos proyectos, series con guion. Tal vez incluso volver a actuar. Y es cierto. Meghan sonríe de lado. Y es adorable simo la gente cree que necesito su permiso para evolucionar dijo. No confirmo ni niego rumores. Eso es publicidad gratis para quienes no hicieron el trabajo, pero has estado moviendo proyectos, insiste Wendy. Has tenido reuniones. La gente habla. Hollywood es pequeño. ¿Vas a volver a actuar o no? Meghan hizo una pausa lo suficientemente larga para ser calculada. Estoy volviendo a misma dijo al fin. La forma que hizo Tom es mi decisión. Si hago un proyecto con guion, es porque tiene significado, no porque es desesperada por aferrarme a la relevancia. A pesar de lo que algunos comentaristas quieren creer, otro golpe, relevancia, repite Wendy. Sientes que es luchando por mantenerla. La mirada de Meghan se entrecer. La sonrisa desaparece, no respondí.
Siento que la gente es lucando por aceptar que nunca encajar en la versi en DM que creeran en sus cabezas. Wendy and Hal con calma bien dicho, ya que hablamos de versions. Entremos en algo de lo que la gente realmente habla. Levant una tarjeta. No necesitaba leerla. Existe a narrativa de que insististe en que dejaste la familia real por paz y privacidad. Pero luego hiciste Oprah, Netflix, Spotify, portadas de revistas, entrevistas como esta. Wendy levant la vista. La gente dice que eso no cuadra con que dejaste un foco de atención para construir otro más brillante. Pero en tus propios términos, la mandíbula de Meghan se tens. Los dientes presionan dos entre antes de responder. Estoy tan cansada de ese argumento perezoso solt. Privacidad no significa desaparecer en una cueva. Significa tener agencia. Significa elegir lo que compartes y lo que proteges. Si la gente no puede entender eso, no es mi problema intelectual resolverlo. Hubo una dureza en la expresión problema intelectual que como un insulto. Los ojos de Wendy parpadearon. Y el público reacción de nuevo, esta vez con más incomodidad que diversi en Wendy hable despacio. Cuando la gente dice que es confundida por tus acciones. Cuando dicen que tu historia cambia, tu respuesta es que simplemente no son lo suficientemente inteligentes para entenderla. Es responde Meghan sin rodeos. Porque son los mismos que consumen horas de contenido sobre y luego se quejan de que estoy sobreexpuesta. Quieren acceso y silencio al mismo tiempo. Yes hipocres a los labios de Wendy se apretaron en una línea delgada. Por un momento, su habitual simpatía desaparece. Levo mucho tiempo haciendo esto, Meghan dijo en voz baja. He visto a muchas celebridades sentarse en esa silla. Algunas adoradas, otras odiadas. Pero las que dirán entienden algo. No puedes hablar a la gente desderiva eternamente y esperar que se cuiden de tu la mirada de Meghan se afil. Una advertencia, yes ac don me das una leche en. Pregunt. Porque no vine a que me regai la televisión de mediad a y el público reacción de inmediato. Jadios. Algunos aplausos dispersos de quienes disfrutaban del conflicto. Otros negando con la cabeza. Los ojos de Wendy se abrieron apenas un instante. La televisión de mediad apaga las cuentas de mucha gente responde con calma. Y el público que estás despreciando. Son los mismos que compran tu libro, que transmitieron tu serie, que vieron tu boda a las 5 de la mañana en pijamas. No son utilar a los labios de Meghan se curvaron en una sonrisa far a son espectadores carigi. Y los espectadores no dictan el luego, algo en la expresión de Wendy cambi. Una ni acababa de cruzarse. Tal vez no por completo, pero lo suficiente como para sentir el calor. Muy bien dicho Wendy, con el tono enfriendos. Hablamos de otro luego. Los tabloids, los blogs, el supuesto conflicto con otras mujeres en el ojo público. Te comparan con Catherine. Te comparan con Diana. Te comparan con otras actrices, incluso con otras mujeres negras en la industria. ¿Eso te molesta? Meghan ri. No con alegría a, sino con una dureza quebradiza. Me molesta cuando la gente finge que esas comparaciones son inofensivas dijo. Enfrentan a mujeres unas contra otras y lo llaman entretenimiento. Catherine es la muica silenciosa en el balcón.
Yo nunca iba a hacer eso, es que tuvieran que convertirme en la villana para que su historia encallara, y el público murmur con más fuerza. Algunos claramente de acuerdo, otros no te mencionaste a Catherine dijo Wendy con cautela. Hay muchos rumores sobre tensi en a. Una vez dijiste que algunas historias eran fabricadas, pero otras las dijiste en el aire. Si ella estuviera sentada en esa silla en vez de ti, ¿qué crees que diré? Las ojos de Meghan brillaron, no dir a nada respondí de golpe. Sonreír a leer a del guion y su equipo de relaciones públicas lo limpiar a después. Eso no la hace major. La hace conveniente dot el palabra cud colgando, Wendy inclin la cabeza, suena a que en hay fuego observe, la voz de Meghan badge un tono, no vine a dart una pelea de mujeres, Wendy dijo, si la gente quiere ver mujeres despidas en dos, pueden ver otra cosa. No voy a actuar eso para tus ratings. El man bula de Wendy se tens visiblemente, esto no se trata de ratings responde lentamente, se trata de honestidad, y ahora mismo estoy viendo mucha culpa, mucho sealer con el dedo, y poca reflexión, he reflexionado replic Meghan el instante, he reflexionado en terapia. He reflexionado en privado, pero no le debo al mundo una performance de autoflagellación en para que se sienten mejor sobre el papel que ellos mismos jugaron en mi trauma, estaba esa palabra otra vez, trauma, soltada como un arma en medio del estudio, Wendy se recosta, estudiándola durante un largo momento. Y el público estaba en silencio ahora, pendiente de cada respiración. Acercamos esto un poco más a casa dijo Wendy finalmente, ms seria. Has hablado mucho de haber sido lastimada, silenciada, atacada. No te preocupa haber empezado a hacer lo mismo que acusas en otros. Y calar perspectivas ajenas lamendolas ignorantes o malintencionadas. Los ojos de Meghan se endurecieron. Su compostura empezaba a quebrarse. No estoy acalando a nadie respondí. Ellos han tenido siglos para contar su versión. Yo he tenido unos pocos años. Creo que sobrevivir en Wendy la mir. Con un asomo de tristeza deter este la firmeza, bien dijo suavemente, vamos a un corte ms se volvi hacia la semana, cuando regresemos, hablaremos de la vida de Meghan hoy, los proyectos, las amistades, los titulares, y la pregunta que mucha gente se hace, que es lo que realmente quiere, la banda empezó a tocar, pero no alivia el ambiente. Cuando las semanas cortaron, Meghan se recosta exhalando con fuerza, mirando al equipo como si fueran una molestia. Wendy permanece inmóvil, manos entrelazadas, respirando por la nariz, un asistente de escenario susurra, esto va a explotar, estaba equivocado, no iba a explotar. Ya lo have a hecho, y en quedaban dos segmentos, las luces volvieron lentamente, pero el calor no rigors el set. La silla de aplausos se encendí, pero menos gente aplaudí. Incluso la audiencia sente que algo have cambiado profundamente. Wendy en hell, entre sus tarjetas y force una sonrisa profesional y estamos de vuelta con Meghan Markle anunci. Meghan, habemos de DND estes hoy. Meghan se inclina hacia adelante, cruzando las piernas con una gracia exagerada, perfecto dijo. Finalmente, algo relevante, Wendy pesti lentamente, bien respondí con calma. Empecemos con algo positivo, tu nuevo proyecto.
hay mucho rumor, documentals, Marcus de estilo de vida, incluso una posible carrera política. ¿Es verdad? Meghan als la barbilla todo lo que tocó se convierte en conversación. Eso es influencia. Wendy. Algunas personas nacen con ella. Otras hacen una carrera comentando sobre ella. Un murmullo recorre al público. La temperatura baja un grado ms. Wendy aprieta los labios un instante. Entonces, las especulaciones políticas. Hay algo de cierto. Meghan se encoge de hombros con desdén si quisiera postularme, ganar a. Eso es todo lo que la gente necesita saber. Wendy hizo una pausa. Esa es una afirmación fuerte. Es una afirmación realista. Corrige Meghan. Es quien soy. Es lo que aporto. La gente responde a la fuerza. Wendy inclina la cabeza. Algunos poder en decir que lo que aportas es controversia. Meghan. Sonríe de lado. Solo las mentes pequeñas confunden fuerza con controversia. Eso fue demasiado. Y el público murmura. Un claro wow se escucha. Wendy dej las tarjetas. Entre los dedos sobre el escritorio. La calidad hab a desaparecido de sus ojos bien dicho despacio. Hablamos de lo que realmente quiere claridad la gente, la familia. Tu esposo, el príncipe Harry. El man bula de Meghan se movi, aunque mantuvo la postura perfecta. Wendy continúa. Hay rumores serios, de que su temperamento ha empeorado. Afirmaciones de discusiones en público, desacuerdos sobre trabajo, sobre tus apariciones. La gente es preocupada. Meghan está. Why? Wendy repite con firmeza. Te estoy preguntando si mo respondes a eso. Meghan resopló con fuerza. Respondo diciendo que la gente deberá meterse en sus propios asuntos. Mi matrimonio no es una democracia. No le debo al público actualizaciones como si fuera un servicio de suscripción y el público reacciona con sorpresa y malestar. Wendy permanece calmada. Algunos en que cuando vendes documentals, libros, entrevistas, podcasts, es invitas preguntas. Meghan la fulmin con la mirada. No, invitamos curiosidad, no derecho. Wendy en hal despacio, muy bien dicho en voz baja. Y tus hijos, hay informes. Meghan la interrumpe de inmediato, cortante como una navaja. La el ni que usted siempre cruzan. No hables de mis hijos. El a voz de Wendy se enderece, pero no sube el tono. Meghan, no estaba preguntando nada invasivo. Estaba preguntando si mo equilibras protegerlos mientras llevas una vida pública. Meghan se recosta, rodando los ojos dramáticamente. Puedes disfrazarlo como quieras. Wendy, sigue siendo intrusivo. Wendy la mira largamente. Momento. Era una pregunta razonable. Razonable para ti escupi Meghan. No para alguien con verdadera conciencia. Y el público se movi en sus asientos. La tensión se hab a vuelto insoportable. Wendy finalmente endereza su postura. Coloca ambas manos planas sobre el escritorio y mira fijamente a Meghan. Muy bien dicho. Voy a ser muy honesta contigo ahora mismo. El barbilla de Meghan se alza de forma defensiva. Adelante responde con frialdad. No es como si te hubieras contenido. Wendy asinti una vez. Con decisión. Te veniste a hoy dijo.
un programa visto por millones de personas. Personas que cur en escucharte, que cur en entenderte, y en lugar de responder preguntas, has insultado al público, has descartado cada punto, has menospreciado a todos los involucrados y has actuado como si estar fuera inferior a ti. Las fosas nasales de Meghan se ensancharon, porque lo es, y el público está en exclamations. Wendy continuó, elevando apenas un poco su tono. No puedes decir eso dijo con firmeza. No en mi programa. No a las personas que vinieron por ti. No a las mujeres que te apoyaron cuando dijiste que estabas sufriendo. No a los espectadores que se quedaron despiertos viendo tu historia, creyendo en ti. Oh, por favor se burl Meghan. No soy responsable de que extras proyecten sus fontes es sobre Wendy la mir, por primera vez realmente sorprendida, es como las veis. Pregunt. No como seguidores, no como fans, sino como gente que proyecta fontes as. Meghan sonríe con arrogancia, si el zapato calza. Wendy aprieta los labios, contenidos visiblemente. Meghan dijo despacio, he entrevistado a muchísima gente, políticos, conos, celebridades de primera ni, atletas, activistas, muchas figuras políticas, pero jamás, ni una sola vez, he tenido un invitado sentado, en esa silla mostrando es nivel de desprecio hacia todos a su alrededor. Meghan se encogió de hombros, quizás se lo merecen es fue al punto de quiebrar. Wendy exhaló bruscamente por la nariz y partí sus tarjetas por la mitad con las manos. Y el público jade, ¿sabes qué? Dijo, su voz fara como una cuchilla. Hemos terminado. Los ojos de Meghan se abrieron de golpe simo que hemos terminado. Quiero decir respondí Wendy, levantándose de su silla, que esta entrevista ha terminado. No vamos a continuar. Ni un minuto más. Meghan soltó una carcajada incrédula. Hablas en serio. Cancelas tu propio programa porque no puedes soportar que alguien diga la verdad. Wendy seal la salida del escenario, no corrige con firmeza. Termino esto porque ti no sabes hablar a la gente sin distraerla. Oh, por favor, sabes que. Interrumpí Wendy, cortante. Date eso. Yo no soy Oprah, no soy Anderson Cooper, no soy un asistente del palacio obligado a tolerar tus ribetes. Y esto, sil el set, las cimarras, el público boquiabierto no es el palacio de Buckingham, y el público está a plazas. Gritos, shock, Wendy se inclina hacia adelante, su voz baja pero poderosa. Ya no es en el reino unido. No hay títulos, no hay cortesanos, nadie inclinados. No eres una duquesa en este edificio. Eres una invitada. Y se te ha olvidado, y el rostro de Meghan se torna rojo de furia. No puedes hablar más. Wendy levanta una mano, cortándola de inmediato. Seguridad dijo con calma. Por favor, escolten a Meghan Markle fuera de mi set, y el público grit. Mitad horrorizado, mitad encantado. Dos jefes de escenario y un guardia de seguridad se acercaron. Meghan se levanta temblando de ira. Esto es un escándalo. Escupí. Te vas a arrepentir de esto. Wendy ni pesti car respondí. No lo har. Meghan salí del escenario hecha una furia, murmurando entre dientes, mientras las cimarras captaban cada segundo. Cuando desaparecí tras la cortina, Wendy volví a mirar al público y a las cimarras,
se acomod el cabello. En how profundamente y force una sonrisa compuesta, volvemos enseguida dijo. Con un invitado que es queer estar ac, y el público estal en aplausos mientras el programa Córdoba y comerciales ser reproducido, debatido, recortado, compartido y convertido en meme durante meses, y el día en que Meghan Markle enter el programa de Wendy Williams, y sale escoltada, y si legist hasta el final de este choque increíble, ya eres oficialmente parte del círculo interno. Es que hazme un favor. Dale like, suscribite y activa las notifications para que no te pierdas ningún colapso de celebridad, verdad oculta de es de semanas o enlaces de entrevistas explosivas.